Tanzania is endowed with more than 120 ethnic groups, of which each speaks a different language, and it had a unique cultural practices, including traditional songs and dances. This is an overview on the project, on the archiving of traditional songs among the Gogo ethnic group of Central Tanzania for African Indigenous Knowledge. My name is Marco Magassila, a lecturer, historian, and a researcher on issues related to land use, indigenous knowledge on food production, preservation and storage systems, and also on issues related to food security. The general objective of the project was to look on documentation and archiving of traditional songs and dances among the Gogo of Central Tanzania. Specifically, the project intended to identify the kinds of traditional songs and dances practiced among the Gogo, to pinpoint the types of messages or teachings conveyed by traditional songs and dances in the Gogo community, and also to look or find out how these songs and dances were preserved or documented or kept, and also to examine the transformations of songs and dances among the Gogo. Kwa upande wa ushiriki wa vikundi vya ngoma kwa wilaya yangu ya Kongwa, naweza kusema kwamba kwa sasa hivi umepungua kwa kiasi chake ukilinganisha na miaka ya nyuma. Sasa hivi kadri tunavyozidi kwenda mbele, miaka inavyozidi kwenda mbele, ndivyo idadi ya wale wa jamii wanaoshiriki kwenye vikundi vya ngoma inakuwa ni ndogo zaidi. Na hii inatokana na hizi nyimbo za kisasa. Sasa hivi ukichukua nyimbo za asili ukaweka na nyimbo za kisasa, jamii ya watu walio wengi wanakimbilia kwenye nyimbo za kisasa ukiachana na hii. Na hata tunapokuwa kwenye mikusanyiko ya watu, mara nyingi unakuta kwamba ukiita kikundi cha ngoma kitumbuize, wakikuruhusu sana kile kikundi kitumbuize ni wimbo mmoja, lakini muda wote wanahitaji wapate zile nyimbo hizi bongo flavor na vitu vya namna hiyo. Na ulamlo njato ahale ho ili ngoma kwa ya utamaduni nani akuta naanza kuchukua haruna zichadugashe kuja hapo kuona haruna kama yetu na wapela na sichapela haruka ibamba kibite bacho hata chitakwini. Yani tatizo dua hadi matiki gaogo na waleta kukaleka hole utaka kufupisha, yani ukina wasiwe katali kabisa. Ningasha vina sana kali wale vinanye mwalauta mikutano, yani wakubochera mjenzi vita vina vibaya sana. Lakini saa nguvu pungue yale nje kuwala viwanda kwa tarafa nzima kweli. Kuna muziki za singeli tu ndo zimetawala. Kwa hiyo mila kidogo imefifia kabisa, yani ni moja sana. Kwa sasa kutokana na utandawazi, vikundi vya utamaduni vingi sana vimekufa. Lakini vile naweza nikasema vilisababishwa na serikali kujali utandawazi sana kuliko
vikundi vya ngoma za asili, sababu vikundi vya ngoma za asili vinaelimisha sana, hususan jamii inayowazunguka kutokana na mazingira yaliyopo pale. The methodology that I applied, it was applied descriptive survey research, design, that in collection and collection of the audio visual materials, and also using in-depth oral interview with the local elders, the young, the local traditional groups, singers, selected cases that we said from Kongwa and the Manyoni. So this kind of information or data contributed to analyzing the transformation of songs and dances among the Gogo in order to look on how we can document and archive those resources or sources in order to make sure accessible to the local African and the global at large. We have realized that since time immemorial, the Gogo have been using songs and dances in order to enrich, in order to activate, in order to resilience their socio-economic practices, including the agriculture, including the animal rearing and so forth. We know much on Muheme, which reflected the seasonal events among the Gogo. Kikundi chetu huwa kinacheza ngoma ya Muheme mpaka sasa. Ngoma za Muheme zilikuwa kuhusu matukio yale ya zamani, kwamba watu wanatahiri, watu wanaoa, labda watu wana sherehe yao. Ngoma ya Muheme ni kama inavyoitwa Chigogo kwamba ni Muheme. Hizi miti ambazo zimesukwa hizi ngoma zinaitwa miheme, lakini ngoma hizi zinatumika kulingana na mafundisho wakati kama tayari mmefika kwenye kipindi cha mtoto amevunja ungo. Kwa hiyo wanakuwa wanapiga hizi ngoma huku wanamwambia kwamba 1 2 3 sio la kufata, hili na hili acha, utakuwa umeenda vibaya. Kwa hiyo nafikiri kwamba wanakuwa wanatumia hizi ngoma kwa kivutio cha watu waje wengi ambao wenye akili na idea waweze kusaidia juu ya kufundisha huyu mtoto kupitia mafundisho ya unyago.
ngoma tulizonazo kwa mazingira yetu ya Kigogo ambazo zinachezwa sana ni muheme, tuna nindo, lakini tuna muheme na nindo sana ndo zinachezwa. Other related cultural songs including nindo, which was sung during the marriage ceremonies, trying to teach that bride and how to live in the family of marriage or marriage life. So the songs were so useful to the Gogo to preserve their cultural dignity. Ngoma hii huchezwa katika matukio mbalimbali, lakini sasa tutaicheza kwa mtazamo wa tukio la mavuno. Wagogo huwa tunacheza hii ngoma wakati wa mavuno kusherehekea maumivu ya kilimo na kusherehekea pale watu wamepata chakula kingi. Huwa tunafanya sherehe na tutaleta hii ngoma kwa mtazamo huo. Chiri wana mtera he, ai mwana mnyakongwa ya sinanzwaje. Chiri wana mtera he, ai mwana mnyakongwa ya sinanzwaje. Chiri wana mtera he, ai mwana mnyakongwa ya sinanzwaje. Chiri wana mtera he, ai mwana mnyakongwa ya sinanzwaje. Chiri wana, oye he, ori chiri wana gwe. During famine, people were taught, they sang songs that will make them patient. Maybe during agriculture, grow crops, become resilience on agricultural activities, how to keep animals. For instance, they have a famous song among the Gogo, Msunyunto. Msunyunto was sung during the season of agricultural planting and harvest. So during harvest they sang because they were moving from the period of famine, period of hunger, to the period of full of food and harvest. So they sang in order to celebrate that although we passed through hardship, now we can celebrate because we have harvested. So traditional songs and the dances among the Gogo informed the resilient aspect of the Gogo society, meeting their socio-economic livelihood through agriculture and livestock keeping. Msunyunto unaimbwa kipindi kile tumeshatomola. Sina itoga kuluvila kwa luvila. Tuna matunda mamoja yanatoka safu yanakaa porini. Tuna matunda yanatoka ubuyu yanakaa porini. Lakini hayana vizuizi. Vikishaiva tu ni wote sasa kwenda kula. Hivyo msunyunto ndio unaanzaga kipindi hicho, ndio tunaelekea sasa kwenda kwenye kupona. During the data collection, we come up with the findings that the problems or the challenges of the Gogo have been on how to document and dignitize their songs and dances. Kutunza kwetu tunatunza kichwani kwa sababu tulikuwa hatuna bado mwelekeo aina yoyote ya uhifadhi wa nyimbo zetu wala na muendelezo wa kikundi chetu kiendelee kama wenzetu. Tunazo nyimbo zisizozidi nyimbo 18 au 20 na nyimbo hizi tumezihifadhi kwenye daftari, maana nyimbo kuzikariri zote kwa mara moja kichwani ni kazi ngumu, ila baadhi ya nyimbo zingine zipo kichwani hata 10 zinafika. Uhifadhi wake sasa hivi ni kwenye madaftari na vichwani. Kusema kwamba kuna kikundi ambacho kimefikia hatua sasa ya kurekodi bado, na hii yote wanaangalia, na mtu ana kikundi kinaona gharama inayotumika kurekodi ni kubwa, lakini ukiingia sokoni hakuna. Kwa hiyo wanaona hakuna sababu ya kurekodi. So the project has been very helpful and positively received by the Gogo cultural groups and the community as a whole, because they realize that they have been keeping their songs and dances in their kingdom of memory. But we realize that this one can pass through when the
the singers and the dancers, they pass through, you find the generation to come loses the information, valuable information about traditional songs and dances. They also admitted that through transformation of modernity among the young people, they are losing interest on traditional songs and dances among the Gogo. So they realize that the older people are passing away, but the new generation is reluctant to adopt the traditional songs and the dances. Why? Because they have been engraved with modernity, looking on songs and dances, which is modern music. So to the Gogo, they are saying that is the project is very useful because it's going to help on keeping their traditions for the generation to come through archiving. Hasagwe yakulira uchilagwe azalagwe ayagwe yayagwe nirana chivandagwe oneta kazagwe vaingana kwazagwe oneta yahasagwe yahasagwe yakulira mandeje yazalira mandeje yazalira mandeje yakulira mandeje yalilira yazalira mandeje yazalira mandeje yazalira mandeje yazalira mandeje yakulira mandeje yakuli ebu kanyanga tende tuma yazalira mandeje yakulira mandeje yazalira mandeje yakulira yazalira mandeje yazalira mandeje yakulira ebu kanyanga tende tuma